Esta es la aspiradora. Esta es la mejor amiga que puede tener alguien con una mascota en casa. Y si no tienes mascota también, porque te quita todo el polvo, te quita... Vamos, los muebles se mantienen mucho más limpios porque al no haber polvo en el suelo, no se levanta polvo cuando anda y se nota la casa mucho más limpia teniendo una aspiradora de este tipo que sin tenerla. Yo he pasado de tener una que no tenía autovaciado, era bastante más tonta que esta, a esta, y estaba genial. Cuando la pones la primera vez, te hace un escaneo de la casa y después de hacerte el escaneo, empieza a limpiar. Te hace como una división en la aplicación de las habitaciones de la casa y se pone a limpiar. Y ya las siguientes veces directamente se pone a limpiar, ya no hace más escaneo. Pero claro, si le cierra una puerta, detecta que la puerta está cerrada y no va a esa habitación. Cuando vuelve de limpiar, se autovacía. Aspira automáticamente y se autovacía aquí. Por lo que no hace falta, vamos, que no hace falta cambiarla ni hace falta nada. Otra cosa buena es que la anterior iba dando golpecitos por todos lados. Esta tiene un sensor LIDAR que es como el de los coches de hoy en día, de hoy en día no, como los coches eléctricos, y te detecta los obstáculos. Entonces, prácticamente nunca da golpecitos. Si da un golpecito en alguna cosa que es pequeña, el comedero del perro, por ejemplo, le da un golpecito. Si te deja una zapatilla andar por casa, pero no golpea los muebles. Y los golpecitos son muy suaves. Cuando la otra le pegaba cada meneo a los muebles, que no me veas. Que estoy muy contento, que va muy bien y yo la recomiendo. Yeah, we just upgraded our robot vacuum cleaner a month or so ago, and I'm really pleased that I've bought this because it's very practical to use. It's functional. Yeah, it saves me a lot of time. So I'll show you how it works. I just have to, and it's connected to Wi-Fi, which is very good. So I can control the motion from my mobile app. It's very good. I just have to press the start button on, and then that's it. It completely scans everything very quickly, so you can see it scans everything. So the lid here, it's got a sensors in the lid, so it actually so you see how it is scanning or cleaning. So you can see it's leaving a little bit of a gap between the sofa and the vacuum, so it's not damaging anything. It's not colliding with the sofa. So yeah, so it will do
it will go around all the corners first throughout the property and then start from the middle. So yeah, and it will also got a mob function, which is really nice and very helpful. So yeah, and I had the robot cleaner before, but not as upgraded as this one because it senses really good. It really senses the things in its way, and then in its way, and then.
Charging fast. Start auto cooling. Start auto cooling. Pause. Start auto cooling. Empieza a recargar. Cargando. Abierto.